Group assures APC performance in Osun Guba poll will not affect Tinubu's chances. Flood takes over 11 communities in Yobe. 15 farmers adopted in Enugu. Ukraine accuses Russia of mistreating captured foreign fighters. Now to news in full. The North Central Coordinator Tinubu Support Organization Malaminka Oniyogi says the defeat of the ruling party of Osun State by the main opposition PDP in the just concluded governorship election will not affect the chances of the presidential candidate of APC in the 2023 election, Asiwaju Bola Tinubu. It would be recalled that PDP candidate Senator Ademola Adeleke was declared the winner of the Osun State governorship election by INEC. However, hosting members of the Tinubu support group and APC stakeholders in Ilorin, Kwara State, the North Central Coordinator of TSO Oniyogi, maintained that the defeat will not affect Tinubu's emergence as the winner of next year's presidential election because of his antecedents and political bridges he has built across divides. The presidential candidate of the new Nigeria People's Party (NNPP) and former governor of Kano State, Dr. Rabiu Kwankwaso, has presented Edo State-born Bishop Isaac Idahosa as his running mate for the 2023 elections. Speaking at the unveiling held in the International Conference Center in Abuja, Dr. Kwankwaso noted that he and his running mate will heal the wounds inflicted on the country. Idahosa is the presiding bishop and senior pastor of the God First Ministry Lekki Light Center in Aja, Lagos. The 57-year-old Archbishop designated is trained automobile engineer from Kaduna Polytechnic and has master's and doctorate degrees in theology. While accepting his nomination, Idahosa thanked the NNPP presidential candidate for the opportunity, saying Nigeria is a critical moment where our unity and tenacity as a people have been tested. A former commissioner for transport in Rivers State, George Tolufari, has dumped the state chapter of All Progressives Congress Party. Tolufari, who was a governorship aspirant of the party for the 2023 elections, had served as commissioner under the administration of Honorable Rotimi Amechi as the state governor. His resignation was contained in a letter he addressed to the APC chairman in Ward 12, Bonny Loki government area, saying the APC came to power on the mantra of anti-corruption, justice and equity, but expressed dismay that everything is preached against held sway and even threatened the existence of the country. It would be recalled that two other commissioners who served under Amechi, Dame Ibim Semenitari, Information and Communications, and Dawari George, Energy and Natural Resources, had also resigned their membership of the party. Suspected herdsman has allegedly adopted no fewer than 15 farmers in Igbuji village, Eha Amufu community in Izuozo local government area of Enugu State. Report indicates that the incident occurred 2 weeks after gunmen in police and military uniforms kidnapped 7 residents of the same community and shot 3 others. A resident of Igbuji village, Onyekachi Odo, told newsmen some of the villagers who were going to their farms with tricycles were intercepted by gun-wielding herdsmen numbering over 20 and taken to a known destination. Spokesman of Igbuji community, Chidioke Ogbodo, confirmed the adoptions with journalists, decrying the constant attacks and adoptions in the community by terrorists, despite the presence of security operatives in the area. Over 11 communities have been destroyed by heavy downpour in Yobe State. It was learned that the heavy rain, which lasted up to 24 hours, wreaked havoc in over the communities in Gulani and Guba local government areas. The State Emergency Management Agency SEMA carried out the assessment impact on the damage and announced that thousands of people were displaced, with property worth millions of naira destroyed.
SEMA explained that out of the 11 communities affected, they could only access 7, while the rest are inaccessible as they have been completely taken over by the flood. This is the news at dawn. Coming to you from Osun State Broadcasting Corporation, Ile-Awiye Oke-Bailo-Shogbo, Voice of the West. Now, amid news message. To keep Nigeria one is a task that must be done by all and sundry. Play your parts, always. No fewer than 3 occupants of a commercial tricycle, otherwise known as keke, have reportedly died in a ghastly auto crash involving the tricycle and an articulated vehicle along Ohunworu Road near Warri in Delta State. It was gathered that the incident occurred when the ill-fated articulated vehicle collided with the tricycle, killing the rider and 2 commuters on the spot. Reports have it that one female passenger who survived the crash had earlier jumped out of the moving tricycle shortly before the collision. One of the victims was said to be returning home after visiting a family member who was admitted in an undisclosed hospital receiving treatment. The Federal Road Safety Commission officials in the locality could not be reached over the gory incident, just as the police public relations officer for Delta State Command, DSP Bright Edafe, had not confirmed it as at the time of filing this report. Our 38-year-old commercial tricyclist keke rider Musa Soni has been dogged in a Kaduna Chief Magistrate Court for allegedly stealing 15 bags of salt and 6 bags of rice belonging to his customer. The defendant, who resides in Lagos Street, Kaduna, is charged with 2 counts of breach of trust and theft. The prosecution counsel, Inspector Chidi Leo, alleged that the defendant stole 15 bags of salt and 6 bags of rice worth 243,000 naira belonging to the complainant Usaini Lema. He told the court that he paid the defendant to deliver the items to the motor park, but he diverted them to go to a known destination. The offense that transgressed the positions of Section 243 and 271 of the Penal Code of Kaduna State 2017. The defendant, however, pleaded not guilty to the charge. The magistrate, Mr. Ibrahim Emmanuel, granted the defendant bail in the sum of 200,000 naira with 2 sureties in like sum, adding that the sureties must be gainfully employed and should show evidence of tax payment to the Kaduna State government to the court's registrar. He then adjourned the case on the 25th of next month for hearing. The police have arrested a Nigerian woman, Peace Ofuego, for breaking into multiple private mansions to sleep in New York, United States. The 32-year-old woman has been labeled good luck of over her tricks, where she has been arrested 3 times for finding comfort at homeowners' backyards, pool houses, and rooms. Report has it that Ofuego had broken into no fewer than 7 mansions in Posh territory to sleep for the past few months, and thus been arrested 3 times for trespassing since the end of May. According to the police, Ofuego from Nigeria said she was fleeing from an abusive husband in Florida and has claimed she was trying hard to find a place to regain custody for her children. Ukraine has accused Russia of illegally mistreating foreign fighters captured by Russia's forces and using them for political purposes. The country's foreign ministry also called on Russian government to ensure foreigners taken prisoner of war while battling on Ukraine's behalf amid conflict were given humane treatment. It urged Russia to address strictly to the provisions of international humanitarian law, including the 1949 conventions, which define international legal standards for humanitarian treatment. And to end the news at dawn, here again are the major points. The North Central Coordinator Tinubu Support Organization Malaminka Oniyogi has expressed optimism that the defeats of the ruling party of Osun State by the main opposition PDP in the just concluded governorship election
will now affect the chances of the presidential candidates of APC in the 2023 election, Asiwaju Bola Tinubu. Over 11 communities have been destroyed by flood following a 24 hours downpour in Yobe State. Suspected herdsmen have allegedly adopted no fewer than 15 farmers in Igbuji village, Iha Amufu community in Isi Uzo local government area of Enugu State. Ukraine has accused Russia of illegally mistreating foreign fighters captured by Russia's forces and using them for political purposes. That was the news at dawn, edited by Lateef Agbola and delivered by Adetola Adegbite. In today's news talk, guest writer Aduade Amawo chronicles the parental role and legal rights of children in the society at large. A child is the person between the ages of about 18 months and 10 to 12 years. Childhood is a period of development between infancy and adolescence. Adolescence begins at about 10 to 12 years, lasts until young adulthood. Childhood is a period of transformation that involves a variety of physical, psychological, and social processes. Children all over the world are tender beings and are easily susceptible to things that have not been seen or experienced before. This is why parents, the tutors, community leaders, and the society all have a role to play in nurturing the children to be better persons. The Bible says that train a child the way it should go, and it will never depart from it. On the other hand, when we all collectively fail to train or mentor our children, we may unwillingly, by nurturing a future society of criminals, prostitutes, and depraved beings, who will end up being our leaders tomorrow, and therefore put all our lives at risk. It is no longer a secret that some parents encouraged their children to be involved in fraud, even go to the extent of buying them toes for the criminal trade. Unfortunately, some segments of the society adores them, considering the importance of proper parents and upbringing of the children. Quite recently, the President of the Federal Republic of Nigeria signed into law the Child Rights Act 2003, which some states in Nigeria have also domesticated. The act criminalizes child marriage or betrothal of any person under the age of 18 years, making tattoo or skin marks on a child, using children to traffic, sell or produce drugs, or involving them in criminal activity, child labor, using children for street begging or prostitution, having sexual intercourse with a child, or subjecting him or her to any sexual abuse. Every parent has the responsibility of catering for his child up to the age of 18 years, and even when he is still in the higher institution. The law places that duty on parents and guardians, and a breach of the duty may compel the government through the appropriate department to take steps to apply for the necessary protective orders from the court to ensure that the child's best interest is catered for. With the foregoing, therefore, News Talk posits that when these children become useless to themselves in the future, they will unleash their anger on the larger society by resorting to crimes, and in this society will therefore be responsible to the good care of every child. In this connection, News Talk is of the opinion that people should love their neighbors as themselves. I bet if the society wants to be a better place for the children and adults. Another says, as you lay your bed, so you sleep on it. That News Talk by guest writer Aduade Amawo chronicled the parental role and legal rights of children in the society at large. The script was read by Olushola Egbodofo. Thanks for listening to News at 7. Good morning. Ìròyìn ní KUTUAI rèé o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn ní KUTUAI rèé o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn tó yè kóró, ẹ̀kọ́ tó múnádóko la ní kí ẹ wá gbọ́ o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ẹ kú ìdájí o, ìròyìn ní KUTUAI Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́ lóníròyìn yín. Ṣáájú ẹ̀gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ikọ̀ kan ti sọ̀rọ̀ ìdánilójú pé àbájáde ètò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kò lè ṣàkóbá fún Tinubu lásìkò ìdìbò gbogbogbò ọdún tó ń bọ̀. Omíyalé ṣọṣẹ́ níletò 11 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nípínlẹ̀ Yobe. Àwọn darandaran jí àgbẹ̀ 15 gbé nípínlẹ̀ Enugu. Ukraine fẹ̀sùn kan Russia pé ó ń ṣe àwọn ajagunta ilẹ̀ òkèèrè lò. Ìròyìn ààrẹ lẹ́kùnrẹ́rẹ́.
adarí ikọ̀ tó ń ṣàtìlẹ́yìn fún Tinubu lẹ́kùn àárín gbùngbùn àríwá orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n pè ní Tinubu Support Organization Malam Yinka Oníyangi ti sọ ìdí mọ̀ pé bẹ́gbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party ṣe jáwé olúborí ètò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kò lè ṣèdíwọ́ fún àǹfààní tó lùdíje fúnpò ààrẹ ilẹ̀ yìí lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú APC lọ́dún 2023 èyí ni aṣíwájú Bọ́lá Tinubu ní àrántí pé olùdíje fún ipò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP sẹ́nẹ̀tọ̀ Adémọ́lá Adélékè INEC kéde pé ó jáwé olúborí ètò ìdìbò tó wáyé lópin ọ̀sẹ̀ tó kọjá yìí. àmọ́ ṣá adarí ikọ̀ tó ń ṣàtìlẹ́yìn fún Tinubu nílùú Ìlọrin ìpínlẹ̀ Kwara Malam Oníyangi tẹnumọ́ pé àbájáde ètò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kò lè ṣàkóbá fún àṣeyọrí aṣíwájú Tinubu lásìkò ìdìbò ààrẹ ọdún tó ń bọ̀. olùdíje fún ipò ààrẹ ilẹ̀ yìí lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú New Nigeria People's Party NNPP tó tún ti fìgbà kan rí jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Kano ọ̀mọ̀wé Rabiu Kwankwaso tí fọmọbíbí ìpínlẹ̀ Edo Bishop Isaac Idausa kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí igbákejì olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú náà nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ayẹyẹ tó ti kéde olùdíje fún ipò igbákejì rẹ̀ èyí tó wáyé ní National Conference Center Abuja. ọ̀mọ̀wé Kwankwaso tó kà sí pé òun àti olùdíje ipò igbákejì ààrẹ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òun yóò ra orílẹ̀-èdè yìí kalẹ̀ lọ́wọ́ ìpèníjà tó ń kojú. Ìdáùsà lolùṣọ́ àgùntàn àgbà fún ìjọ The God First Ministry tó wà ní Àjà ìpínlẹ̀ Èkó. ìránṣẹ́ Ọlọ́run ẹni ọdún 67 ọ̀hún kọ́ṣẹ́mọṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí onímọ̀ ẹ̀rọ nílé ẹ̀kọ́ gbogbo ìṣe tó wà ní Kaduna tó ìtún kẹ́kọ̀ọ́ gboyè nípa iṣẹ́ ìránṣẹ́. nígbà tó ń sọ̀rọ̀ Bishop Ìdáùsà dúpẹ́ lọ́wọ́ olùdíje fúnpò ààrẹ ẹgbẹ́ òṣèlú NNPP fún àǹfààní tó fún un. kọmíṣánná tẹ́lẹ̀ fẹ́tọ̀ ìrìnnà nípínlẹ̀ Rivers George Tolofare ti kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Tolofare ti ṣe ọ̀kan lára àwọn tó gbèrò láti dupò gómìnà ìpínlẹ̀ náà lásìkò ìdìbò gbogbogbò ọdún tó ń bọ̀ ní kọmíṣánná fẹ́tọ̀ ìrìnnà lásìkò tí ọ̀rẹ́bù Rotimi Amechi fi jẹ́ gómìnà nípínlẹ̀ náà. a rí gbọ́ pé nínú lẹ́tà kan tó fi ṣọwọ́ sí alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní wọ́ọ̀dù 12 ìjọba ìbílẹ̀ Boni nípínlẹ̀ Rivers ló ti ṣàlàyé pé òun ti kúrò nínú ẹgbẹ́ náà. a rántí pé ṣáájú ní méjì lára àwọn kọmíṣánná tó bá Amechi ṣiṣẹ́ nígbà tó fi jẹ́ gómìnà èyí ni kọmíṣánná tẹ́lẹ̀ rí fẹ́tò ìròyìn àti ìbánisọ̀rọ̀ Dame Ibn Semenitare àti kọmíṣánná fọ́rọ̀ ohun àmúṣagbára ohun àlùmọ́ọ́nì Dawari George ti kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC. ó kéré tán àgbẹ̀ 15 làwọn tí wọ́n fura sí bí darandaran jí gbé lábúlé kan nípínlẹ̀ Enugu. ìròyìn fi ẹni pé ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣẹ̀ lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ méjì táwọn tó di àmọ́ra ogun tí wọ́n wọ ayédèrú aṣọ ọlọ́pàá àti tológun jí èèyàn 7 gbé lágbègbè yìí kan náà. ọ̀kan lára àwọn olùgbé agbègbè ọ̀hún Onyeka Chiodo sọ fáwọn oníròyìn pé àkókò táwọn àgbẹ̀ náà ń lọ sóko làwọn darandaran palẹ̀ wọn mọ́. agbẹnusọ fáwọn èèyàn agbègbè náà Chijioke Ogbodo fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ ìmúlẹ̀ nígbà tó bẹnu àtẹ́lu bí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé ṣe di lemọ́lemọ́ lágbègbè ọ̀hún. àwọn ìletò 11 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní àròdún òjò ti ṣọṣẹ́ nípínlẹ̀ Yobe. ìròyìn fi ẹni pé àròdún òjò tó rọ̀ yípo ọjọ́ ọ̀hún bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá jẹ́ níjọba ìbílẹ̀ 2 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. àjọ tó mójútó ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì nípínlẹ̀ náà tó ṣàbẹ̀wò sáwọn agbègbè táwọn àròdún òjò ti ṣọṣẹ́ ọ̀hún kéde pé ọ̀pọ̀ èèyàn ló ti di aláìnílé lórí nípasẹ̀ làlúrí ọ̀hún nígbà tí dúkìá olówó iyebíye bàjẹ́. àjọ SEMA ṣàlàyé pé ìletò 7 péré lòun láǹfààní àti dé nínú ìletò 11 tójò ti ṣọṣẹ́ pẹ̀lú àfikún pé omíyalé ti gbàjọba láwọn ìletò yòókù tóun kò láǹfààní àti dé. ilé àwíyé Òkèbálẹ̀ Òṣogbo láti ń ròyìn láti iléeṣẹ́ rédíò Ọ̀ṣun. ẹgbẹ́ iṣẹ́ pàtàkì tá a ní fún yín ọwọ́ gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè yìí lọ́rọ̀ ìṣọ̀kan ilẹ̀ yìí wà nítorí náà má ṣe káwọ́ gbéra. ó kéré tán 3 lára àwọn èrò tó wà nínú kẹ̀kẹ́ lẹ́sẹ̀ 3 ti pàdánù ẹ̀mí nípasẹ̀ ìjàmbá tó ṣẹlẹ̀ lágbègbè kan nípínlẹ̀ Delta. àrígbọ́ pé ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣẹ̀ lẹ́yìn tọ́kọ̀ọ́kọ́ kọlu kẹ̀kẹ́ lẹ́sẹ̀ 3 ọ̀hún nílé tí awakọ̀ kẹ̀kẹ́ náà àti 2 lára àwọn èrò tó wà nínú rẹ̀ ti dákẹ́ ní ìfọ̀nàfọ̀nṣù. ìròyìn fi ẹni pé ṣáájú lọ́kàn lára àwọn tó rí kọ nínú ìjàmbá ọ̀hún ti bẹ́ jáde nínú kẹ̀kẹ́ lẹ́sẹ̀ 3 náà. àjọ ẹ̀ṣọ́ ojú pópó nípínlẹ̀ ọ̀hún àti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Delta kò tí ì fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ ìmúlẹ̀
títí àkókò tá à ń kó ìròyìn yìí jọ. awakọ̀ kẹ̀kẹ́ ẹlẹ́sẹ̀ mẹ́ta kan ní ọdún 38 Musa Sani ti káwọ́ pọ̀nyìn níwájú adájọ́ ilé-ẹjọ́ májísírèètì kan nípínlẹ̀ Kaduna lórí ẹ̀sùn pé ó jí báàgì iyọ̀ 15 àtàpò ìrẹsì 6 tó jẹ́ ti oníbàárà rẹ̀ gbé. ẹ̀sùn 2 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lawakọ̀ náà jẹjọ́ lé lórí. ọlọ́pàá tó wà nígbọnú ọ̀rọ̀ náà Chidi Leo fẹ̀sùn kàn pé àpapọ̀ owó ohun tí Musa Sani jí gbé jẹ́ 2,206 náírà. àdìgbòkè oníbàárà rẹ̀ ọ̀hún bẹ́ẹ̀ láti wá gbé àwọn ohun tẹnújẹ náà lọ sí ibùdókọ̀ ṣùgbọ́n tó darí àwọn ẹrù náà gba bòmíì lọ. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti páńpẹ́ ọba gbé obìnrin kan tó jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè yìí Peace Ofoego lórí pé ó já wọ ilé onílé lọ sùn ní New York ilẹ̀ Amẹ́ríkà. àrígbọ́pẹ́ ọ̀pọ̀ ìgbà ni obìnrin ẹni ọdún 22 ọ̀hún ti já wọ ilé onílé lọ sùn l'Amẹ́ríkà tó sì jẹ́ pé ìgbà 3 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́wọ́ àwọn agbófinró ti tẹ̀ ẹ́ lórí ẹ̀sùn yìí. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní Ofoego tó wá láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní òun sá kúrò nílé òun tó wà ní Florida lórí ẹ̀sùn pé ọkọ òun lu òun nílùú Bàrà pẹ̀lú àlàyé pé òun gbìyànjú láti rí àwọn ọmọ òun gbà kúrò lọ́dọ̀ ọkọ òun. ẹ̀wẹ̀ nílẹ̀ òkèèrè orílẹ̀-èdè Ukraine ti fẹ̀sùn kàn pé Russia ń lo àwọn ajaguntalẹ̀ òkèèrè láti dojú ìjà kọ òun. iléeṣẹ́ tó wà fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè lórílẹ̀-èdè ọ̀hún rọ ilẹ̀ Russia láti tẹ̀lé àgbékalẹ̀ òfin tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ọmọnìyàn lágbàáyé. ǹjẹ́ ká tó mú ìròyìn ní kùtù àìwá sópin kókó wọn mẹ́nubà rí lẹ́ẹ̀kan sí i. alámòjútó ikọ̀ kan tó ń ṣàtìlẹ́yìn fún Tinubu lẹ́kùn àárín gbùngbùn àríwá ilẹ̀ yìí Mallam Yinka Oníyangí ti sọ̀rọ̀ ìlanilójú pé bájọ INEC ṣe kéde òdíje ẹgbẹ́ òṣèlú PDP bí ẹni tó jáwé olúborí ìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kò lè ṣàkóbá fún àǹfààní tí Tinubu ní láti di ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí lọ́dún tó ń bọ̀. omíyalé ba ìletò 11 jẹ́ nípínlẹ̀ Yobe. àwọn tí wọ́n fura sí bíi darandaran jí àwọn àgbẹ̀ 15 gbé nípínlẹ̀ Enugu. orílẹ̀-èdè Ukraine fẹ̀sùn kàn pé ilẹ̀ Russia ń lo àwọn ajagunta ilẹ̀ òkèèrè nílòkulò. èyí lópin ìròyìn ní kùtù àì láti ìfagbọ́nlá lólóòtú Òjíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́ ló mú wá sétí gbọ́yìn. nínú èrò tí wàá tòní tí Adùn Adé Àmúkọ ló ti bójú wo ipa tójúṣe àwọn òbí àti ẹ̀tọ́ táwọn ògo wẹrẹ́ ní lábẹ́ òfin ń kó láwùjọ. ẹ jẹ́ ká gbọ́. nípa àwọn ọmọdé à ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí ọjọ́ orí wọn bẹ láàrin oṣù 18 àti ọdún 10 sí 12. ìgbà yìí sì ni àkókò tí ń bẹ láàrin ìgbà tí ògo wẹrẹ́ ń dàgbà. nírúfẹ́ àkókò táwọn ògo wẹrẹ́ ń dàgbà yìí ni onírúurú ìyàtọ̀ ń dé bá àgọ́ ara wọn nínú ọpọlọ àti ìṣọwọ́wàsí wọn láwùjọ. àwọn ògo wẹrẹ́ sì jẹ́ èyí tí wọ́n máa ń tètè ní àyípadà ọkàn. ìdí èyí gan làwọn òbí olùkọ́ àtàwọn aṣáájú agbègbè fi gbọ́dọ̀ kó ipa tiwọn nínú ìdàgbàsókè àwọn ògo wẹrẹ́. bíbélì ní tọ́ ọmọ rẹ ní ọ̀nà tí yóò tọ̀ bí ó bá sì dàgbà tán kì yóò kúrò nínú rẹ̀. èyí túmọ̀ sí wípé bí a bá kùnà láti tọ́ àwọn ọmọ wa lọ́nà tó tọ́ irúfẹ́ àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ lè dàgbà kí wọ́n sì di jàǹdùkú onínàbì àti adàlúrú. bírúfẹ́ àwọn ọmọ wọ̀nyí bá sì di adarí lẹ́yìn wá ọ̀la wọ́n lè kó ẹ̀mí àwọn ènìyàn sínú ewu. kì í ṣe ohun ìyàlẹ́nu wípé àwọn òbí kan wà tí wọ́n máa ń ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn ọmọ wọn láti máa lu jìbìtì débi wípé àwọn kan tún máa ra àwọn irinṣẹ́ tí wọn yóò máa fi hùwà karambání wọn. ohun tó burú jáì níbẹ̀ ni wípé àwọn kan láwùjọ ilẹ̀ yìí ń ṣe àtìlẹ́yìn fún irúfẹ́ ìwà ìtọ́wọ̀n yìí láwùjọ. lẹ́nu lọ́ọ́lọ́ yìí ààrẹ ilẹ̀ yìí buwọ́lu àbá òfin ẹ̀tọ́ àwọn ògo wẹrẹ ọdún 2003 èyí táwọn ìpínlẹ̀ kan ti ń ṣe àmúlò rẹ̀ báyìí. àbá òfin ọ̀hún ló kojú ọ̀rọ̀ sí fífi màjèsín lọ́kọ ìyẹn fífi ọmọ tí ò tí ì tó ọdún 18 níye fọ́kọ ká máa fi abẹ́fẹ́lẹ́ ya nǹkan sára ọmọdé kéèyàn ó máa fi ọmọdé ṣe fàyàwọ́ ta ògùn olóró kú ìwà ọ̀daràn àti fífi wọn tọrọ báárà lẹ́sẹ̀ rùnà tó fi mọ́ òwò nàbì ṣíṣe àti ìfipábánilòpọ̀. gbogbo òbí àti alágbàtọ́ ló ní ojúṣe láti ṣe láti tọ́ àwọn ọmọ wọn tí wọ́n sì fi di ọ̀dọ́ àti títí di ìgbà tí wọ́n ó bá wọ ilé ẹ̀kọ́ gíga. àwọn ojúṣe wọ̀nyí ní abala òfin yìí kàn ń pa fáwọn òbí àti alágbàtọ́ tó sì jẹ́ wípé bí wọ́n bá kọ̀ láti ṣe àwọn ojúṣe wọ̀nyí ìjọba lè gbàṣẹ lọ́wọ́ ilé ẹjọ́ o láti rí i dájú wípé wọ́n ṣe èyí ní tipátìkúùkú. èrò ti wá gbà wípé bí àwọn ọmọ wọ̀nyí bá di ìdàkudà lọ́jọ́ iwájú wọn yóò di jàǹdùkú tí wọ́n á sì bẹ̀rẹ̀ sí ní da omi àláfíà àwùjọ rú. èrò ti wá gba àwọn aráàlú níyànjú láti rí i dájú wípé wọ́n ní ìfẹ́ ọmọlàkejì wọn gẹ́gẹ́ bí ara wọn. èrò tí wàá tẹ gbọ́tàn tí Adùn Adé Àmúkọ ló bójú wo ipa tójúṣe àwọn òbí àti ẹ̀tọ́ táwọn ìwé ní lábẹ́ òfin kó láwùjọ. Olúwafẹ́mi Kúṣìmọ̀ ló tó balẹ̀ lédè Yorùbá.
ẹ kú kan. ọ̀kan ṣoṣo àjànàkú tí mi gbó kìjikìji 104.5. àmàpá. jíjí tí mo jí lónìí o ọlọ́run jàre máa bá mi lọ. jíjí tí mo jí lónìí o ọlọ́run jàre máa bá mi lọ. káàbọ̀ sí orí ètò ọ̀rọ̀ ìṣẹ́gun ní òwúrọ̀ yìí gbogbo ohun tí ẹ̀ ń dojúkọ gẹ́gẹ́